Hola, ¿cómo estás, chicos? Today we have another adventure. We're going to be going to our open house today, and the guys have been setting this up all by themselves. This is Costa Mare. Actually, I have two Costa Mares there and an investment deal also available. That is a ridiculous deal. It's going to be sold by the time this video comes out, I'm sure. If not, hit me up, guys, because I do have these ridiculous deals that come up. That's if you got the cash, baby. Okay, let's go. ¿Te gusta? Sí. ¿Es buena? Sí, está cómoda. Muy cómoda. ¿Más que el otro? ¿O lo mismo? No sé si es por la sábana, pero esta la siento como más acolchonada. Es más grande, ¿no? Sí. No, es lo mismo. Es lo mismo. Pero siento que esta colcha la vas a sentir más acolchonada. Cierto. A mí me gusta cuando, como tú, probar los camas. Tú tienes una buena... Está buena. Sí, me gusta. Solo necesito una grande espejo, ¿no? Pero es buena, bonita. Ok, bye. Bye. Tengo pinche bunk beds por los hijos, no mames. Es por una familia. Sí, porque tiene dos camarotes. Una para cada una. Una para 5 chicas. Depende, es por mucho. Nah, actually, I agree. This house is very nice. And actually, this house is for sale. I was trying to say when you come, sí, güey. Yeah, wait, see, wait. Okay, so this is a actually beautiful level 3 with an amazing price. What is so cool about these two properties, Saul? The fact that they are right next to each other, right? So this place is completely turnkey. Everything that you see is included. All Whirlpool appliances. Vamos a probar esta también. ¿Es lo mismo? Sí, es la misma cama. I know these owners, yo conozco a estos dueños y ellos no pagan por cosas baratas. Zero, yo hace 10 transacciones con estos dueños. When are my pockets? That's why you couldn't do this. But my coach used to make me jump. Huerta, usted está gordo, Huerta. Dale más. Está largo, está largo. Yeah, you're just as bad as I am. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? I have a real rope. That's not bad. You have a fast rope. Oh, like a rope. That's pretty good. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. So my coaches used to ask me this. They go, BK, why don't you ever run? I said, I've been in 300 fights. I never ran once. Right? Exactly. I box. Just touch it. Inside jam. Ooh, you like that elbow block? Ooh. That little block right there, baby. Oh, I would have got cracked right there. Ese es mejor para calentar que jump rope. Jump rope is, I never fight like this in my life. No, estoy más cansado de pinche jump. Exactly, exactly. And you're getting your technique down. You know what I'm saying? Ya de brincar, güey, estoy más mamado, güey. Pues coach. Si ni más un pinche shoulder tap, ya estoy bien mareado, güey. Sin hombro, güey. Pinche mano bien pesada. A little This bit. was our weighs like 2 of mine. No, that was, I mean, like when you get in, you just do a little slap that lets people know to get back. Yeah, I feel proud I got a little slap from Brandon. You gotta feel, hey, that was fun, that was good. Yeah, baby.
That look good. I mean, yeah. You stayed in the pocket. Somebody asked me the other day, what do you prefer, pool or cards? Because I bet with both, right? Yeah. Pool, for sure, because I have a control. With cards, sometimes you get unlucky. You still can be good, I mean, it's still skill. But with pool, it's all on you. Cuando quieras, Brandon, estoy listo para ti. Para billiards. Para billiard? No, para billiard no. De eso te traigo mi papá. My dad is better than your dad. Mi padre es más fuerte que tú, papá. Ella sí lo singa. Mi madre es loquísima, no, fucking, todo fucking. Ah, no mames, Brandon, te voy a tener un No mames, de verdad, no mames, puto. No, yo no voy a jugar contigo. Lo mismo todos los otros pendejos en el gimnasio, no mames. The bunk bed por los niños, para hacer niños como quieras. Muy bien, está cómoda. Sí. Sí, tú necesitas solo 3 más mujeres y ustedes pueden rentar esto de mí. Venir a rentar. Las camas están súper cómodas, son 10 de 10. Sí. La verdad, y están seguras. No se van a caer, no te vas a partir la cabeza. Está recomendado. Avalado por mí. Pitt de Cabo San Lucas, generic Brad Pitt.